Welcome back to another reaction, this time for My Hero Academia Vigilante Season 2, Episode 3. We resolved the situation last episode, but there's some drug trafficking going on. We have Speedy Boy, who seems to be like an antagonist, most likely. And yeah, let's see what is going on now. Let's start nitpicking a little bit more. Not the start I was imagining. Are those fake ears or real ones? If they are real, do we have cat girls? By the extreme weather lately. So we have a kaiju fight. What is this? Goya plant. What is the Goya? Goya plant. Homorica carancha is a tropical and subtropical vine family of blah blah blah, widely grown for its edible fruit. Oh. I see. Bitter melon. Never had bitter melon. No idea how it tastes. Probably not like a melon. What the fuck? Giant Okinawan style tofu. What? What is going on? Mutant soybeans. Soybeans don't transform into tofu. Right? I feel like that is the whole industrial process. Again. A lot of nitpicking. Do we at least get a giant kaiju match between bitter melon, tofu, and a big Shisa statue? This feels like an ad. Are you making a giant hot pot? No, okay. Again, felt like in the giant ad. And I'm assuming this has nothing to do with what is going on. This is just a, hey, remember All Might? We have All Might. Similar to Eraserhead. But Eraserhead had something to do with Trigger, at least. When multiple individuals work together, usually in the form of cooperating towards a mutual goal. Is this like, hey, we explain English words to you? Public and private.
Oh, we see more of him. Okay. いやー、遅れちゃってごめん。さっき出かけに沖縄で事件が起きちゃってさ。もちろん塚内くんとの約束を軽んじてるわけじゃないからね。I do like All Might as a character. I like the whole idea of him, being like the scrawny guy, but he can transform into the big, burly version. I like that. It makes a lot more sense to be able to hide his identity like this instead of just removing his glasses and having a suit on. 逆にこういうミーティング楽しみにしててね。私的な会話に飢えてるからさ。はい、これ戻しの書類署名済みね。それとこっ He's so happy. ちはってあれ塚内くんどうしたのそれ。実は What happened to your arm? 仕事中に Didn't you get shot in the side? ピランに襲われて。トリガーへの関与が疑われるヴィランだったんですが、取り逃がしてしまいました。でも軽傷ですから、鎖骨と肋骨にいくらかひびが入っ It looks like you have a broken arm though. So this is just to keep it chill so you don't move your collarbone too much. たくらいで。軽傷かなそれ。呼んでくれればいつでも助けに行くのに。そんなわけにはいきませんよ。オールマイトはいかなる状況であろうと私的な理由で出動するべきではありません。Yeah, but that is not a personal reason, it's a criminal syndicate, yada yada yada. もし彼が優先的に助ける人物などいれば、逆に犯罪の陽動や人質などに利用されてしまいますからね。I mean, true to an extent. However, it's like every person is important for All Might, so you can't just take any hostage. 私の面を見せない公の人、それが公人の最たるナンバーワンヒーローのあるべき姿でしょう。それはそうかもしれないが。What is the paperwork about, by the way? 何ですか、その包みは。He brought souvenirs, didn't he? ちょっと前に出動先でもらったもののお裾分け。Oh. こういうのもダメかい？ I mean, who's going to stop you? You can, It's one of those. It's fine. You should not, this shouldn't go further. Because the next step would be you demand, like, tributes. Which would be a little bit too far. まあ、私も大阪出張の土産がありますし。これ中身は何ですか？石鹸？バラの香りの入浴剤。おしゃれっぽいし、同居の妹さんにどうか。That is very thoughtful. Not only you brought him a gift, you brought something for, his sister as well. なと思ってね。ありがとうございます。しかしすみませんが、オールマイトからの贈り物ということは伏せさせてください。そうだよね。迷惑かけちゃうかもしれないし。I mean, he can just say, someone, a co-worker, he brought gifts back, and, I told him about you, and he was like, here, maybe your sister may like it. いえ、そうではなくて、うちの妹は要注意人物なんです。伊佐坂順法。What the fuck is this? She's less law-abiding than I would like her to be. What is this? No smoking and you... Really? 精神に欠けていると
Where's all the... There's no ashtray, nothing. というか、オールマイトの情報なんて Do not like this at all. 与えたら何に利用されるか分かったものじ She's less law-abiding. It's not like she's a villain. ゃない。そうなの？ And what do you ただい mean? ま。I would say like 80-90% of people are less law-abiding. No one is perfect. Everyone, maybe not everyone, but most people have jaywalked at least once. People probably drove, in public transport without paying at least once. There's a lot of stuff. Chuck trash on the ground, which in most areas you are not really allowed to do. Most of these are just minor things that, people don't really care about. It's just we try to minimize that. So that is why we have all of these rules. It's not that we want to stop everyone from doing these things. It's just we try to stop the majority of people doing these things. There are probably a lot of people that drove over a red light. Most of the time it's like, oh, it's yellow, maybe it doesn't go yellow, does it? Does it go yellow? It does go yellow. And normally you are supposed to stop, but yellow is the new green. It's a better green. It's like green, you go normal. Yellow, oh, it is going red in a second, so you speed up instead of slowing down, which is interesting phenomenon. Naturally, not everyone does it, but you probably have run a red light, even if most of the time you don't want to, but it happens. 誠、これよかったら。あら、なに兄さん。私物で釣られたりしないわよ。何を Why not? Why wouldn't it work? 言ってるんだ。仕事先の人の土産だよ。それじゃあ遠慮なくいただきますけど。ところで、この間の話だが。ほら来た。なんと言われてもポップちゃんの個人情報は出さないわよ。あの子が犯罪者みたいに扱われる言われ。So that is what you mean by less law-abiding. Because she's not sharing the personal information of Pop. ではありませんからね。そういうことじゃない。あの子はヴィランの起こした事件に巻き込まれたんだぞ。事情聴取をしないわけにはいかないだろう。それって任意よね。事件には偶然立ち会っただけって聞いてるわ。あれは機械が暴走して。それはこちらでもそう判 So why do you need to question her? 断しているが。うちのせいやね。あかんやないか。とにかく当人は怪我もなく帰ってきたし、これ以上の干渉は望んでいない。誠さん、大阪土産です。これで話は全部よ。しかしあの子、跳躍の個性を使って Now this is the whole problem of there are rules, there are laws, and we have a system where laws are not enforced in the realm of what they should be enforced for, what the whole point of the law was, but that we just stick to the letter of the law, which is a little bit of a problem. It's like in this case, she's not allowed to use her quirk because she's not a hero. Why? She's just jumping. 無許可で路上ライブや自警活動を行っているそうじゃないか。未成年が危険行為を繰り返しているとしたら問題だろう。あら、今度は別件狙い？あの子、最近はもっぱらイベントの活動に集中しているし、そちらは私が監督してるわ。苦情なら私が受け付けます。跳ねつけますの間違いじゃないのか？
Which is the right decision because you don't seem flexible at all. And I am on Makoto's side that should she let you meet Pop, that you are just going to arrest her for some stupid reason. For no benefit. This is all wasted energy. It doesn't really do much. どう受け取るかはそちらの自由。 Also, I'm not really sure if you are allowed to use quirks outside or not. It feels like you are not. But maybe it's just you are not allowed to use them in, these circumstances, like doing something illegal. そんな顔しないでよ兄さん。私だって法を犯すつもりはないし、何かあったら真っ先に兄さんに相談するわ。わかった。この件は一旦置いておくが、人様の子供の安全を預かっていることを忘れ。Hmm? Who are you talking るな about? よ。どうもお前は物事を軽く見すぎる。はいはい、締め付ければいいってものでもないと思うけど。So you mean Pop? Because she's not really the manager. I mean, supposedly it's Koichi, but I'm assuming Makoto is also managing her stuff a little bit on the side. あらいい匂い。だからそういうところだ。これって入浴剤？海外のブランドね。結構高そうだわ。警察の人が出張で買ってくるようなものじゃないわね。She's also very smart. I like that. Also, I never use bath salts. No idea what they are like. 紙袋の方はまた別物。あり合わせの袋に入れてよこしたんだろうけど、オールマイトのブランドロ Interesting, huh? ゴがついた新品の袋か。兄さん、ひょっとして今、オールマイト事務所の人と仕事してる？ Maybe, maybe not. あれこれ詮索するならこれはやらん。一度人にあげたものを取り上げたりするのはどうかと思うわ。そもそも兄さんそんなの使わないでしょ。いや、自分で使う。兄さん、ねえ兄さんったらわざとらしい猫なで声をやめろ。ねえってば。Oh, the grasshopper 俺は boy. 訴えるぜ。大いに訴えるぜ、世の中によ。おお、なんだかまや。警察に文句あんのか。ヴィラン扱いで捕まったのがそ。Is this before? Because Kamayan is in prison, right? そんなに不満かよ。いや、お前みたいのが暴れてたらヴィランだと思うだろ、普通。強制的に Oh no. Oh. They're all together, okay? Oh. 薬物投与された被害者ということで嫌疑は晴れましたが。恨むなら、お前をさらって改造した組織を恨め。世の中にはめちゃくちゃするやつがいるもんだな。改造って。そうじゃねえぜ。もちろんそいつらも許せねえが、今言ってんのはそこじゃねえ。え？じゃあなんだよ、かまや。こないだ釈放されて久しぶりに家に帰ったらよ。Holy. Okay. You can't turn back again? 体がでかすぎて部屋に入れねえんだ。I mean, that is a you problem. この手じゃドアも開けられねえし、街に出ても入れる場所なんかろくにねえしよ。特に便所が困るぜ。しょうがねえからたらいに新聞紙で。わかったかまや。皆まで言うな。こいつ、今はうちの倉庫で仮住まいさせてるんすけど、まあ暮らしやすいとは言えないっすね。特殊な体格の持ち主には公営住宅の斡旋制度もありますが。なんだよ、体の大きさで住むとこ決められちまうのかよ。Huh. You can't turn back again. Interesting. Is that maybe the goal? So to more or less evolve people so they are stuck like this? でかいやつはみんなそうしてんだ。
お前だけ文句言うなよ、構やん。違うぜ。それは違うぜ。俺が不便ってことはよ、社会が未熟ってことだぜ。マイノリティに対する包摂性が欠けてんだ。You're the only person alive in this way, so tough luck, I guess. インフラとか社会制度とかがな。俺はこの問題を社会に訴えるぜ。すげえな、構や。自分の都合でごねてるだけなのに、なんか立派なこと言ってるみたいに聞こえるぜ。You really use the bassholes? バカのくせに口が立つからな。なんだよ、包摂性って。あ、さっきからなんかいい匂いしてねえか。あ、そういや、バラの匂い。刑事さん、なんかつけてんすか？香水か？俺もつけてみっかな。モテるかもしれねえしよ。いや、たらいでトイレするやつはモテねえだろ普通。その普通ってのが意外と盲点かもしれねえんだぜ。不屈だな、構や。くだらねえ。先ほど名古屋で起きた事件ですが、また来たい。いい子にしてたらね。ヤギさん、先日はどうも。いただき物は妹に渡し。Yeah, but you didn't, did you? すみません。渡しませんでした。嘘は良くない。え？なんで？喧嘩でもしたの？ I mean, in the end, someone used it, and that is, in my opinion, all you can hope. Because, you know, All Might probably thought you wouldn't use it, which he was right. So, for your sister, sure. If you use it, fair enough. Why not? Tell me about it. うちの妹は昔からそういうところがあるんです。約束やルールを自分の都合で使い分けたり、いいように解釈したり。だいたい警察を相手に駆け引きなんてのは反社会的なBut she didn't negotiate with police. You were not police, you were just her brother. 人間のすることですよ。しかもあいつはもし問題が起きたら尻拭いはこちらに投げてくるつもりだ。悪質極まる。それは警察じゃなくてお兄さんが相手だからじゃないかな。頼りにされてるってことだよ、きっと。だとすればそれは甘えです。ですよね。I mean, the cat probably smells this like a million times more. スカウチ警部、なんかいい匂いしますね。どうした塚内、女絡みか？ほっといてください。Probably could get a girlfriend a lot easier now. Question is also how strong the smell is. What the fuck? Why is everyone looking the same? They all have the same haircut? I mean, the uniform I can understand. Are these clones? I mean, the one on the left looks different, sure. But the right one, it looks like she got cloned. What? Group dating. 横から失礼。俺は殴られないようにちょっと遠くから健全な男女交際の距離感について助言する男、ザ・クローラー。 What a long name. 我が国伝統の超高難度に連結するか。世代
this ability a lot less useful than the snip snip ability? Again. Wait, that's the green one? I'm assuming that he used his propulsion to push the rocket out of the way. ちょっと大丈夫こいち。ポップタン、ぜひとも我らと肩稽古を。ボス、打ち込み稽古を。ボス、そして。What is Kumite? Japanese for meeting of hands and refers to sparring or free fighting in martial arts like karate. Okay. I feel like that is not what they mean necessarily. こちらは大阪の事件当日の監視カメラ映像ですが、あそこ少し戻して。わかりました。捕獲の瞬間、被疑者は個性を発動。高速を抜け、実長の拳銃を奪い、数十発の発砲の後逃走。わずか1秒以内の行動です。加速。Okay. Maybe it was possible. It felt like that all the times he used it before, he used it for way less time. But it may also be that maybe it's a trade-off. He uses the ability longer, he has a longer cooldown. Maybe that is the idea. の個性か。しかもこれは単なる瞬発力じゃねえな。脳が速いってタイプだ。手足の動きだけじゃなく、見たり聞いたりが全部速い。周りが止まって見えるってやつもいたな。集中力の強化みたいなそういう個性を射撃とか格闘に応用しているヒーローもいますね。しかしここまで極端なやつは聞いたことがねえな。例によってトリガーによる個性増強がなされているのかもしれません。一応個性登録を紹介してみますが、今の止まって見えるというのは誰の発言ですか？そいつはオクロックですか？ご存知ですか、イレーザーさん。ええ、まあ名前ぐらいは。超速ヒーローオクロック、ベテラン世代の犯罪対応ヒーロー。得意技は加速の個性を生かした瞬間4撃の高速連打。しかしここ数年は活動しているという話を聞きませんね。ええ、詳細は不明ですが、数年前にヒーロー免許の更新を停止している。I'm assuming it is not the same dude. Question is, maybe he has a child that got the same quirk? I don't really know how it works. If you can more or less get the quirk of your parents, or it's random if you get a quirk, or can you steal a quirk? I feel like that is the idea. Someone stole the quirk. Some other villain able to steal quirks, give it to someone else. お二人さん、用もねえのにうちの店で話し込むのやめてくんねえかな。商売に差し支える。俺んちが近いんだよ。この辺喫茶店とかねえし。うちだって喫茶店じゃねえよ。で塚内さん、そのオクロックがどうかしたんですか？ああ、私が大阪で遭遇したヴィランの加速する個性がオクロックに類似しているのではないかと。ヒーローが変節してヴィランになったってことですか。そいつはとんだスキャンダルですね。Again, don't believe it is the same, but may have stolen the quirk. He also has the wound on his face, the scar. I do wonder what that is about. いえ、さすがに同一人物と考えるには年齢が違いすぎますが、しかし個性の類似は無視できない手がかりです。親から子へ個性が遺伝することは珍しくありませんし。Oh, okay. So you can get it from your dad. Okay. 得意な個性の持ち主を
類似の個性を持つセンダスが指導することも推奨されています。つまり血縁か師弟関係の線ですか。あくまで可能性ですが、何らかの接点があることは期待できます。と言っても、今はそのオクロックも見つからないわけ。It would still not explain why O'Clock stopped being a hero. So I still hold on to the idea that his quirk just got stolen. ですが、引退後に身を隠すヒーローは多いっすよね。特に荒事屋はあちこちで恨みを買うからな。あんたも日頃の態度に気をつけろよ、イレイザー。なんで俺が犯罪者に気を使わなきゃいけない。だからそういうとこ。From what they talked about, it did not feel like he was retiring, but that he just disappeared. Which may be retirement, but I feel like this would be handled differently. アンダーグラウンドスタイルのヒーローの引き際なんてそんなもんでしょう。ヴィランとの戦いで体を壊し、あるいは自ら限界を感じてひっそりと消えていく。俺としてはどこかで引退生活を楽しんでいてくれると思いたいですね。明日は我が身だ。He may be a villain, who knows? 振りは大きく、足はベタ踏み、パワー優先、テレフォンパンチ上等。スピードは個性で賄う。せーの。本日のトレーニング終了っと。加速状態で物ぶん殴るのってパワーいるっすよね。瞬間8撃。今の体力じゃこれが限界。もっと鍛えなきゃな。I feel like you would train the whole time with that quirk. You know, it has a cooldown, you would use the quirk. You do normal training, use the quirk again. You know, try to use it as much as possible. 先日のように銃を使えばその必要はないんじゃないかな。いや、そこはやっぱり生身の打撃にこだわりたいっていうか。いいさ、好きにした。Very conceited. Use whatever you have or whatever you can use. Use everything at your disposal. This is how you get caught. 加速状況下における身体運用のデータが増えるのは僕にとって望ましいことだからね。はいはい。俺もっと頑張。From his body, in the data from his body? Is there like a ship in him? いやもう全然分かってないな、上の人。鉄砲でバンバンとか。そりゃまあ俺だって追い詰められたらやりますけど。てかやったけど。Yeah, but you used other people's guns, not your own. ぶっちゃけそういうのイメージ悪いっていうか、ヒーローじゃないっすよね、師匠。Supposedly master, okay. It also makes the whole scene last episode a little bit weird that they didn't shoot him earlier because they had rubber bullets. Instead of, you know, real bullets, people can die. Rubber bullets, a lot less dangerous, especially if you don't aim for the head. ただいま。はーい、バイトお疲れ様。お、勉強偉いじゃん。You seem pretty beat up. うん、学校の宿題をね。はい、お土産。それより見て見て、今日考えた新技。新技？うん。こうやって手のひらの上に缶を置いて。Propel object. Have fun opening that. 今手からなんか出したの？いつもの仮装と同じ反発力だけど片手で出せた。
それって四つん這いじゃないとダメなんじゃなかった？子供の頃よく立ったまま滑走しようとしてこけまくってさ。多分無意識に安定した姿勢じゃないと個性が出せない癖がついてたんだよね。だけど今日とっさに足で壁に張り付きながら手で相手のミサイルを防ぐとかできたんで、これを応用すると腰を落として足元を固定、顎を引き脇を締め、安定した姿勢から体重とパワーを乗せた手のひらをつく。これが俺の攻撃フォーム。荒ぶる隔力の魂を I feel like that is not going to do much. 小艇に宿すザ・クローラー突っ張りスタイル。はあなんつって。 Okay, it did a little bit. Not necessarily enough for a real fight, but maybe if he trains. Then the question is, can he have like a gravity field? Can he pull distant objects? Maybe. 大丈夫。ごめん、なんか思ったよりもいっぱい出た。ちょすっごい何？これ見てこれ、やっていいことと悪いことのラインを考える。 Yeah, you do seem similar to him. これダメなやつだ。そうです、ダメなやつです。調子に乗ってやっちゃいけないやつだ。そうです、いけないやつです。調子に乗ってやっちゃいけないやつだ。そうです、いけないやつです。いやー、師匠の生き様は参考になるな。完全に間違ってるってのは、それはそれで一つの基準よね。 That is true. It is not always what you can learn. It's also what is, you know, the negative of whatever you see. This is in, you know, I play a lot of MOBAs. It's always, oh, you see certain heroes on the map and it's like, oh, if you always have this situation where people are like, oh, I didn't see the enemy, why they are getting ganked. And it's not that you need to see the enemy, it's that you didn't see the enemy before, that you knew they are not where they should be. And this is how you get information from negative information. By not seeing the enemy, you have information. You need to just process that. In the same part here. 反面教師だ。反面教師です。 They know what he is doing, the master, what he did. And with that, they know what not to do. But okay. Again, maybe he's able to pull stuff in. And the ability to push stuff away could be useful. If he trains that a little bit. Alone, if he is on like a wall, push himself off that wall with all four, you know, both hands and whatnot. Could be useful. Could be useful. We will see.